vais vous présenter Meghanne Barker. Elle parlera en anglais, mais elle pourra répondre à vos questions en français et dans beaucoup d'autres langues. Alors, Meghanne Barker est à présent professeure associée à la University College London. Elle s'est formée en anthropologie culturelle avec une spécialisation en anthropologie linguistique dans le prestigieux département d'anthropologie de l'Université de Michigan. Ensuite, Meghanne a travaillé à l'Université de Chicago avant de se déplacer à Londres, où elle a occupé plusieurs postes, par exemple à la London School of Economics and Political Science, au sein du département des médias et de la communication. Son fieldwork se situe surtout dans les institutions post-socialistes d'Europe de l'Est, comme l'ex-Yougoslavie, où elle travaille encore aujourd'hui, et en Asie centrale. Dans ce cadre, elle étudie la valeur pédagogique des pratiques créatives, notamment les jeux et la performance chez les enfants, les théâtres des marionnettes, dont elle nous parlera aujourd'hui, et le cinéma. Sa thèse de doctorat intitulée Framing the Fantastic Animating Childhood in Contemporary Kazakhstan a exploré les intersections entre l'enfance, la créativité et l'animation au Kazakhstan. En 2024, cette thèse a été publiée sous forme de livre chez Cornell University Press intitulé Through Your Voice, Suspended Animations in Kazakhstani Childhood. Ce livre est très intéressant, est un livre un peu étrange, j'oserais dire, dans le bon sens du terme. Il examine les actes d'animation, ces moments où les humains donnent vie à des objets non humains ou incitent autrui à agir, comme un moyen de maintenir ces actes d'animation sont des moyens de maintenir des relations sociales fragiles et un ordre politique précaire. Elle a en ce moment un projet de recherche, Building New Film Cities, qui étudie le rôle de l'éducation aux médias dans la construction communautaire au XXIe siècle, en se concentrant sur le contexte de l'ex-Yougoslavie, encore une fois. On s'écoute avec grand plaisir. Meghanne. Merci Maria-Julien et Juan pour l'invitation. Et Maria-Julien, je vais présenter en anglais parce que je n'ai pas l'habitude de lire et écrire en français, mais j'ai l'habitude de parler en français. Donc, pour les questions, les réponses, de répondre en français. J'ai une traduction en français qui est automatiquement, c'est pas très bon, mais si quelqu'un vraiment ne comprend pas anglais, il voudrait suivre en français, donc, et c'est pas très bon, mais est-ce que quelqu'un veut ça? Oui. Okay. C'est une traduction, je pense, automatique, mais... Oui, j'ai vu qu'il a loupé quelque chose. Donc, quelle manière il est meilleur parce qu'il a fait les choses. Bon, je vais commencer. Oui. Okay. Thanks, and you can hear me okay online? Yeah. Okay. Thanks, everybody, for coming. So public and contemporary discourse are used most commonly to denigrate a person who is too malleable, who is under absolute control by a hidden master. Yet puppeteers and scholars of puppetry have long worked to highlight that animation is not a simple force moving in one direction. It rather results from a successful relationship between the humans manipulating the puppet being moved about, and the spectators who attribute life to the performing object. The values given to such acts are dynamic. At the beginning of the 20th century, puppets were objects of great interest in the theater. We can find tensions between human and machines in Fordist times, with representations of automaton-like human and the uncannily human-like machine. And animation provides insight for understanding distributed labor conditions in the 21st century. But rather than fretting over who is manipulating whom, I argue that we use puppets and animation to consider how distributed participation frameworks offer shared potential to reshape meaning, whether we find ourselves in positions of animating others, being animated, or animating through projection.
So today I'm going to start out by looking at some of the features that get highlighted by different writers about puppetry and animation in different areas. So I'll begin with this idea that the puppet is simpler in form. The puppet stands in an iconic relationship to humans and other animals that they often represent, and yet this resemblance is always highly imperfect. Second, I'll discuss movement, which becomes part of the play between the familiar and the strange. And third, I'll look at this issue that is most often highlighted when people use the puppet as a metaphor. But I reframe these questions of control and manipulation as a distribution of participant roles. These features of puppetry and screen animations create possibilities for imagining worlds greater than our own. Yet the simplicity of form can also render animated characters as social types or stereotypes. In addition to representing stereotypical figures, puppets can get associated with marginalized figures who are seen as their target audiences, such as children and popular classes. At times, this gets celebrated. At others, the puppet's unsavory affiliation with children, women, or the masses requires its salvation through elevation. Such tendencies reconfirm the secondary status for children and other groups, who are treated as similar in their simplicity. Who is animating whom in acts of animation is neither clear and predetermined, nor completely open and contingent. Looking at the energy of children in their own animation efforts and the rejection of objects animated for them offers possibilities of change rather than mere social reproduction. Okay, so these are some traditional tragic puppets, and they don't have faces traditionally. So this is part of an Islamic adherence to aniconism. From what I know, these faceless puppets were not used during Soviet times, but these were being revitalized more recently when I visited the Dushanbe Puppet Theater in 2014. So this is a nice example of the way that a puppet might be an extremely simple form. A human actor on stage often looks just like a real person we might see on the street. They might even act like a real person. A puppet is an object that might resemble a person. The greater the likeness does not mean that that puppet is necessarily better. Early in the 20th century, alarmed by the rise of naturalism in theater designer and theorist Edward Gordon Craig's essay on the actor as Uber marionette gained recognition across Europe, including in Russia. He argues that the actor's success is the accidental result of inciting emotions. Therefore, the actor's work should not count as art. Craig instead envisions a human actor who is like a puppet. The Uber marionette, he says, will not compete with life. Rather, it will go beyond it. Its ideal will not be the flesh and blood, but rather the body in trance. It will aim to clothe itself with a death-like beauty while exhaling a living spirit. Actor and director Vsevolod Meyerhold, who is familiar with Craig's work, also writes of the puppet as a model for the human actor. He describes two puppet theaters. In the first, the director seeks to reproduce reality as it really is. Eventually, however, he decides that it's better just to replace the puppet with a real person. The second director understands that it's impossible to replicate life and that the charm of the puppet is its distance from reality. Trying to mimic people too closely destroys the art. He says, quote, "It was as though the puppet were resisting such barbarous improvement with all its being," end quote. He calls on actors and theater directors to recognize the risk of trying too hard to be naturalistic. And in writing about the actor as a sort of human puppet, he's not saying that the director should control the actor and the actor becomes this
this sort of empty vessel, but rather that the actor creates an internal split in which part of them is the artist and part of them is the performing object, and they need to be working that out within themselves. Meyerhold was working to develop a pure form of art that was separate from life, holding that the two were governed by different laws. And we're most familiar with this is this idea of biomechanics Meyerhold imagines discovering and using these laws of art on stage, using masks and gestures effectively. Describes the discovery of the laws of theatricality as taylorization. The taylorization of the theater will make it possible to perform in 1 hour that which requires 4 at present. This imagining of increased efficiency inspired by production lines might seem to impede his project of realizing the theater as a pure art form. But it aligns with his search for simplicity as he works to cut excessive detail in gesture and facial expression. And this also gives the spectator space, he writes, for taking an active part in interpretation. The Soviets under Stalin would eventually execute Meyerhold and write off his theories of puppetry and Craig's as bourgeois. The puppet's simplicity continues to be praised. Sergio Brazzo started out as a stage actor and studied under Stanislavski, but he went on to become the first director of the Moscow State Puppet Theater, for which the theater is now named. He also became an important popularizer and promoter of puppetry all over the world. He was the president of UNIMA, the Union Internationale de la Marionette, from 1976 to 1984. Well, Brazzo describes the puppet as being able to represent not only a person, but humanity more generally. He writes, quote, "The puppet is a plastic generalization of a living being," end quote, and is thus what he calls an allegory of man. Puppets can personify abstract qualities such as wickedness, greed, courage, and goodness. And this is one of his famous acts. He liked to show sort of how simple puppetry could be by just putting a ball on your hand, and your hand could become a marionette. Russian formalist and member of the Prague Linguistic Circle, Fyodor Bogotyrev, describes the puppet theater as a unique system of signs. He is often cited as having described the puppet theater as a sign of signs. He treats the theater of humans as a semiotic system as well. But the semiotic nature of theater is more easily perceptible as such when populated by moving objects. This kind of purity of form was stressed to me in my fieldwork in puppet theater. Directors and puppeteers would explain to me that puppets were the best forms for teaching children because they lacked psychological depth. Like the fairy tale characters they often animated, they were either pure good or pure evil. And this struggle between these two forces was easier for children to comprehend if they watched these puppets than if they were to see humans on stage, whose expressions or gestures might be too subtle for children, or whose complexity as human beings would bleed through in their acting. Purity or simplicity of form also arises in language. Puppeteers in many different cultures use a voice modifier for at least one character, so that one puppeteer can voice multiple characters. Best known in Europe are Pulcinella and his adaptations such as Punch, Petrushka, Pulcinella, who use a swazzle, or a pishchik in Russian. Has anybody ever seen a Pulcinella or a show? So they put this in the back of their mouth to make this kind of whistling sound. And it actually sounds quite dangerous, the way that it's sort of lodged back in there. They could choke on it. Mm-hmm. So while this creates a contrast between Punch and the other characters who might be speaking in falsetto or growling, it also impedes intelligibility. And it's actually quite difficult to understand what they're saying. Yet audiences understand what is happening despite not making out completely what the protagonist is saying. So Frank Roshan is somebody who's written about this and argues
that this too recruits the audience to work harder to understand. Quote, their interpretive burden enlarged as their creative role expands. He says that this also suggests that puppeteers understand that speech itself is redundant. They find ways to use actions and gestures to make up for the loss of intelligibility for the words themselves. And I think that part of this is the reason that Pulcinella so effectively traveled all over. He's very portable because one person can have many puppets together and can travel all over. But it also means that if you don't understand the Italian that Pulcinella is speaking, it doesn't really matter. And so that's why you see these variations all the way from England with Punch and all the way to Russia with Pulcinella. Another appeal of iconic imperfection is that it avoids the animated object slipping into what Masahiro Mori famously calls the uncanny valley, an area that he describes as a sudden drop in affinity that we feel when we look at something that is uncomfortably similar to ourselves. According to Mori, this depends not only on the form of the object itself, but also on whether or not it is moving. And yeah, in here we can't see the graph very well, but the idea is that as something gets closer to, becomes more human-like, we feel sort of more affection. And then once it gets too close, but not quite close enough, all of a sudden we find it to be creepy and uncanny. And then at some point we can sort of climb back. There's an imperfect relationship of similarity in physical form between the puppet and the human or animal. But this is often complemented or even compensated for by iconicity and movement. Yuri Petrushki, who is a Czech semiotician who published mostly in exile, notes the iconicity of motion. Because of their likeness to the movements of represented beings, the puppet's motions convey a meaning of internal impulse corresponding to the impulse that produces the live being's movements. By contiguity, this implied meaning reflects in the spectator's mind on the puppets themselves, thus tending to attribute to them life of their own, end quote. So I've written about this elsewhere as an act of decentization. So a way in which something that is an iconic relationship gets taken up as being indexical. Puppeteers often claim that when a spectator sees the similarity between the puppet's movement and a human's movement, they attribute this to an internal indexicality, a force inside the puppet that propels it to move in this way. And in this way, they're also ignoring the indexical relationship between the object's movement and the forces of the hands holding it, pushing it along, or pulling its strings. However, just as the iconicity of the puppet to a human or animal should not be too perfect, there should also be some play between this effect of perceiving this thing as animate and the spectator's awareness that it is not. Henryk Yurkowski uses the term opalization to describe a dynamism between the spectator recognizing the puppet as a character and as an object. The object is still the object and the character at the same time. Sometimes, however, this unity splits for a short while to be regenerated after a moment. So an example of this kind of play between animate and inanimate occurs in one scene that I've described in the puppet theater in Kazakhstan, where I did my work, in which a gander on screen is dying, and the way that they show the gander dying is that the puppet falls out of the puppeteer's hands, and they make it seem as if it's an accident. A powerful moment in puppetry can occur when spectators are taken in by the character's animation, and then reminded that it's just an object. Our wish for it to be animate can be strong enough that we mourn its loss. Mori, writing about the uncanny valley, was writing for roboticists in 1971.
to help design robots that would not incite uncanny discomfort among consumers the way that apparently a prosthetic hand did, because he mentions this in his work. As we can see, and for everyone in here, it's difficult to see all these things on the chart. He's a roboticist, but nonetheless, he's quite inspired by puppets as examples of performing objects that not only invite affinity, but actually manage to approach close enough that they're on the second scale. Regarding bunraku puppetry, which he places quite high, he notes that it is not the physical resemblance between the object and the person that creates this closeness. It is instead its total appearance, including hand and eye movements, that approximates it to human likeness. Conversely, he says, when a person already experiences a prosthetic hand as uncanny, the hand movement intensifies this feeling rather than alleviating it. And so whereas the bunraku puppet is close enough that it actually goes up the second slope, he tells roboticists not to even try it. He says the closest that they should try for is to get closer on that first slope. An important difference between the bunraku puppet and a robot or a moving prosthetic hand is that in bunraku puppetry, we always see the puppeteers who are manipulating the puppets. The wonder of puppetry occurs as not frightening because we always manage to maintain awareness of the puppeteers even as we ignore them. Animation has a double meaning. There's the sense of it referring simply to movement, and the other sense of it becoming alive. And this can create confusion as film scholars debating whether cinema should be considered a subset of animation or vice versa. Donald Crafton points out that in French, the distinction is a bit clear because you have the transitive or intransitive form of animé or animé. This semantic conflation, however, mirrors the productive conflation that puppeteers see. That is, while the object animated is merely moving, the spectator will ideally perceive it as animating itself to some extent. While a robot should be able to move on its own, it should not seem too independent of the will of its users. Animation involves a non-obvious distribution of agency, a balance of different forces, which I will discuss in the next section. Beltruschi describes puppetry as a play between inanimate objects, motion, and speech. Puppetry and animation often remove speech altogether. Nonetheless, semioticians have paid attention to the speech of puppets and of speaking through puppets. This helps make a link between the semiotics of the theater itself and the different linguistic forms that the puppets are voicing. Theater, for example, notes that, quote, during the nationalist revival in Prague in the 19th century, puppeteers played a large role in native language propaganda by performing in Czech. When authorities tried to force a famous folk puppeteer named Matej Kopecký to perform in German, Kopecký cunningly replied that while he could speak in German, his puppets did not know that language. So this sort of also is part of Bogatyre's project in his larger interest in the intersection of folk tradition and semiotics. The separation between the object animated and the voice animating it also makes the puppet a nice metaphor for those of us who are interested in everyday acts of ventriloquism, as inspired by Bakhtin and Voloshinov. It also offers an explicit illustration of principles described by Irving Goffman regarding the distribution of participant roles. In everyday interactions, we might assume that when a person speaks, roles such as principal, author, and animator are all laminated upon one another. So, for example, me giving this talk, you assume that I wrote this, I'm obviously giving it, and that I'm somehow responsible for it.
Linguistic anthropologists such as Judith Irvine have worked to see the ways that such roles can get redistributed across bodies, such as in Senegal, where she does her field work, where a Wolof griot is engaged to sing the praise of nobility, so that while the griot might be the animator of words that were collectively authored, responsibility gets linked to the nobility, who supposedly reserved character prevents them from speaking for themselves. In the case of the puppet theater, we can see clearly the way that there is not only a split between the principle of the puppeteer and the animator in the form of the puppet. We can also frequently find a complex distribution of participation, in which one artist may be voicing and manipulating several characters at once. Or one person might do the voice while lots of other people are manipulating the puppets. In this way, the puppet as a metaphor in popular discourse simplifies the relationship as one of an author and principal directly controlling a client body. What we find is a coordinated effort among multiple humans and non-humans, including from spectators. Theater scholars often praise the incompleteness of the puppet and the way it invites the spectator's interaction. Oh, it seems like I lost. No, I'm going to read it again. Oh, okay. That was like okay. sometimes like months and Okay. Theater scholar and practitioner Steve Tillis argues that, quote, filling in the blanks is an important part of puppet performance. Perhaps one reason for the intensity of audience involvement in puppet theater arises from the audience's role as co-creator of the performance, end quote. But with theater, I've also noticed the audience involvement of Czech puppet shows, especially among children. And Meyerhold held that the distance between the non-natural forms on stage and the reality that spectators knew would invite spectators to project meaning onto the actors, and that this would increase their involvement. But the form this involvement takes and the potential it has for creating change is not a given. Does the viewer's involvement at some point become a form of labor, for example? How do we acknowledge it as such? Terry Silvio has argued that in the late 20th century, quote, the model of performance emerged in response to developments in media technologies and economic restructuring, but also participated in those structural transformations. I believe that implicit models of animation are already doing the same work. Essayer de répéter le soir. Maintenant, ok. Sinon, on n'utilise rien. Je me rappelle ici parce que ça m'a arrivé une fois, j'ai fait une appel et je... Comme ça. Je t'enlève. Et puis réessayer ici. Et au pire, je vais utiliser mon ordinateur. Je vais déjà voir si j'arrive à partager ton intervention. Ben, évidemment, je préfère que tu utilises le tien, mais non, je devrais faire
Non, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Je- Hai bene. Not yet. Okay. Silvio argued, okay, so Terry Silvio is arguing that in the 21st century, implicit models of animation are doing similar work of both arising as a model for development in media technologies and economic restructuring, but also participating in those structural transformations in computerized post-industrial societies. So what we can celebrate the creative work of the spectator in completing the act of animation. As Sylvia points out, this also invites fans of animated characters to do tangible creative work in the form of fan fiction, as she finds in her research on Philly puppet screen animations in Taiwan. But just as, we can come eventually to question sort of celebration of participatory culture in the online world. This work may or may not eventually get recognized as labor in the form of compensation. So the simplicity of the puppet supposedly creates opportunities for a pure form of art. It also enables the animation of social types and stereotypes. Forms of puppetry lend themselves to exaggerated features, vocal qualities, and movements. Pliant, a cultural theorist, described the tradition of, quote, viciously racist cartoons in American screen culture that rendered the intersection of comedy with animation in the visual representation of racialized bodies a particularly loaded issue, end quote. Portraying certain groups as similar to puppets, dolls, and other animated forms can also become a technique for marginalization. Nye uses the term animatedness and its affective cousins, liveliness, vigor, zest, because these ugly categories of feeling, reinforcing the historically tenacious construction of racialized subjects as excessively emotional, as bodily subjects. So she's describing the way that certain racialized subjects get described as sort of cartoonishly too expressive. And then she contrasts this excessive expressivity that she calls animatedness with its opposite in the stereotype of the impassive, expressionless Asian in the US context. So while these other racialized figures are rendered too scrutable, it is the blank face of the Asian in this American stereotype who is the most like a puppet based on these writings because of this unfinished aspect that invites projection. Now it shows here that there's a violation that occurs in the form of racialization in presenting figures either as too expressive or as inexpressive. Differences in manners of expression and their connection to social difference can solidify through processes of enregistrement, as above is described. Differences between social registers get taken as a reflection of inherent qualities of those who use them. For Susan Gall and Judith Irvine, rematization
is a key semiotic process in constructing language ideologies. Remixization, according to Gall and Irvine, occurs when, quote, verbal conduct is understood as if its particular qualities iconically display some underlying social quality, end quote. They go on to explain that a particular ideology of language, quote, explains the form of linguistic differentiation by associating speech registers with essentialized social differences via particular quality. The linguistic contrasts that differentiate the registers are not arbitrary. Instead, they are motivated by a language ideology contrasting the laconic and austere nobility with the impulsive and elaborated griot, and deriving these causes from the supposedly differentiated temperaments of their speakers. Because these linguistic differences are not arbitrary, but both reflect and display different qualities that are seen as defining the character or temperament of the people occupying different social roles, they thus act to reinforce social difference. As Irvine points out, even when one participant is recognized as a mere animator of another's message, there is always the danger of leakage, so that the speaker might be blamed for the author's or principal's words. This leakage can also occur in different directions between the animated object and the spectator who is animating through projection. The puppet is not only a performing object created for certain audiences, such as children or the masses, nor dolls created only in the likeness of certain diminutive figures, such as children or women. Instead, ideologies about puppets and dolls likewise leak into perceptions of these other trivialized social figures. The puppet's status as an object and as a diminutive object gets highlighted at different moments to act as a site of projection of anxieties about social categories that the puppet is either thought to resemble, such as women, or to attract, such as popular or lower class viewers, or both in the case of children who purportedly enjoy puppets and resemble. Looking at puppetry in early modern England, Scott Butler-Shershot argues that the puppet gets aligned with the material and against the spirit. The femininity of puppets comes to embody the contradictions that early modern England ascribes to women more generally. They are, quote, both natural and artificial, associated with the body in its binary opposition to the spirit, and yet also with dress, cosmetics, and social dissimulation, end quote. The puppet more broadly gets linked to figures of social and sexual subordination. The woman, the child, the servant, the upstart, or social climate, end quote. Cultural criticism regarding puppets and animation has largely focused on marginalization regarding race, gender, sexuality, and class. Children's associations with these objects is not treated as terribly interesting, and less marginalized adult groups are in turn infantilized by association. Overlooking children, however, serves to reinforce the naturalization of childhood. But as we know, childhood is itself a historically and culturally dynamic ideological project. Here, too, we find leakiness between who is animating whom and where and how hierarchies are naturalized and reinforced. Puppeteers told me that puppets were good for children because they were simpler, suggesting that this made interpretation easier. This assumes that children themselves are simple. They stated that children often experience a natural affinity for puppets because puppets are small. In practice, the puppets I saw on the Kazakhstani stage rarely corresponded with the average size of the children watching them. Some were far bigger, many were much smaller. This discourse constructs an iconic relationship between children and puppets, regardless of whether the puppet characters are wolves or princesses. Their diminutive stature in relation to adults serves to remind us of age-based hierarchies. Elevating the puppet theater typically means making shows for adults rather than for children.
The puppet's supposed appeal to child audiences becomes a liability to its status as art. Edward Gordon Craig, who was writing at the beginning of the 20th century, connects the puppet to an imagined, noble, and beautiful art of past civilization that became debased by its status as a comedian for the fairground or a device of entertainment for children. Ina Solomoni, writing at the end of the Soviet period, laments that the work of the puppet theater has become devalued because of its association with children, which reduces it to what she calls the status of second-rate entertainment. Children, thus, are second-rate spectators. Acts of equating certain performing objects with particular social groups has implications for the treatment of both. Robin Bernstein's work on race, performance, and scripted things in the 19th and 20th century US context brings racialized doll play by children into a broader cultural effort to objectify and later re-objectify African Americans. The trope of childhood innocence often serves to shield white children from any accusations of being racist. When these children engage in racism, we excuse it because we argue that they simply do not know anything. This serves to perpetuate and naturalize racist violence. Not only are Black children excluded from this imputed innocence, white children, she shows, are encouraged not to see Black bodies as persons. In the late 19th century US, she notes consistent cultural tropes in literature, for example, that represent Black children as unfeeling things, alongside a tendency to create Black dolls for children out of robust materials such as cloth or rubber that invite racialized violence in children's play, in contrast to delicate porcelain white dolls that are to be handled with care. The ambiguous position of the doll between person or object thus becomes a site for working out or maintaining uncertainty regarding the question of who is a person along racialized categories. Bernstein points out that in recognizing children's agency in the form of their play and fantasy, we must acknowledge a certain responsibility that the children might be ascribed when their play replicates and elaborates racialized violence against their dolls. Bernstein positions children as employing a creative agency that is nonetheless profoundly shaped by the cultural scripts and objects that surround them. Her work illustrates the tension between the wish to locate children's participation in culture without romanticizing it or overlooking structural forces that constrain creativity. In popular discourses in the US and Europe regarding children's playthings, adults often attribute a much greater agency to objects than to children, through their constant worries over the way the wrong toys will lead children, especially girls, astray. A Russian toy congress, held in the 1890s, passed a resolution condemning French fashion dolls, such as bébé jumeau, was very popular in the 19th century, for promoting a precocious interest among girls in vanity and consumption. It was decided by this Congress that German baby dolls were preferable because they would encourage girls to prepare for their future roles as mothers. This Congress apparently also spoke out against the tendency of creating dolls with too many mechanical devices, as for winking, walking, speaking, and singing, as these impinge on the creativity of the child. The children supposedly feel an affinity for the puppet because of their diminutive nature in comparison with dolls. We also see an imputed pliability regarding dolls, puppets, and children. Children are not only considered easy for adults to manipulate, but these objects themselves apparently exert greater pressure than the children over how they will be taken up. Children's imaginations, thus, are seen as fragile spheres, subject to being shaped by the materials put in their heads. Thomas Edison's talking dolls were apparently the first product designed for home use that made use of his technologies. They were huge investments that he made, and they were also a huge failure. As Miriam Fornham-Bruno argues,
there was a tendency of men at this time to design dolls that could do things like walk and talk, but they were unattractive to children because they were made of these hard materials, they were way too heavy, and children couldn't really play with them, so they were unattractive. The failures of animation can thus be as interesting as the successes. Again and again, we can see attempts to create talking, interactive dolls, yet these have yet to replace the silent objects in human likenesses that wait for children to take them up and speak for them. In the 1990s, Mattel offered Teen Talk Barbie, which is now mostly remembered for having controversially declared math classes tough. Again, aligning Barbie with an empty, frivolous femininity that leads back toward the girls who are supposed to play with them and aspire to be like. In the 21st century, we have examples of doll manufacturers working to make use of large language models to create interactive dolls, such as Hello Barbie, which gained attention for raising questions among adults, not only regarding what Barbie is saying to the children, but also who is listening to them. Because the idea of Hello Barbie was that everything that the child would say would go up into the cloud, so that then when the child would come home from school, the Barbie would not only ask, oh, how was school today, but, oh, did you play with your best friend, Jenny? And then obviously this created a lot of security concerns about sort of who was going to be overhearing the children or anyone else in the household. So these give rise to different concerns, but what's interesting is they don't usually seem to work out. Giving these objects voices at the expense of allowing children to do so does not seem to work very well. Children do not seem to need to have these objects animated for them. They seem to be happy to do that themselves. So then that calls attention to animation status as a nexus of contradictions with the capacity to generate unanticipated social meanings and effects. The failures of these kinds of dolls illustrates what work with children has often shown. The children's play can be a site for challenging or reshaping the forms given to them. This includes reforming the pliant bodies of the dolls themselves, changing their hair to break with the gendered or racialized forms that the doll manufacturers offered, or animating them in unexpected ways. So, for example, Erica Rand uses interviews with adults regarding their memories of Barbie to show the ways that girls would often resist hegemonic heteronormativity through their queer play with their Barbies. Elizabeth Chin looks at the ways that Black American girls that she was working with in the 90s would create affinity with their dolls through likeness, not based on the doll's skin color, but in their hairstyles. So these were girls who were given white dolls, but they would change the hairstyles to make them look more like it. And so what Chin argues is this is sort of an example of the ways in which the children themselves are offering their own definitions of difference and belonging through their life. Play may not invert hierarchies, but it does become a site where children find room to negotiate their own positions, to manipulate instead of being manipulated, or to feel large through the smallness of toys. So these are a couple of illustrations from my fieldwork, and you can't see it very well here, but these are examples of kids taking up their toys in unexpected ways. The girls who are sitting on a slide, one of them has a plastic pony, the other one has a fake Barbie, and then in the bed, this boy has a Spider-Man, but they're all treating them like babies. So we don't necessarily have to give children baby dolls to make sure that they're going to enact these care relationships. They'll do it themselves if they want to, right? And play can also become a site of intimacy and care, as we see here. So this interaction, to conclude, this interaction between imperfectly iconic objects, forces making them move, and spectators viewing them alive can make animation a powerful experience or a trivial one.
but attending to the forms and efforts that give rise to animation can be useful, even if we don't care about puppets or dolls, or the children with whom they are often associated. Because they only act as a productive metaphor if we appreciate the interplay between iconicity and lexicality and the symbolic, and between voice, object, and movement, that is far from predetermined or unidirectional. It thus offers infinite possibilities for breaking with what has been done before. This requires care, coordination, and shared energy among multiple bodies, animate and not yet animated. Thank you. Merci beaucoup, Meghanne. Je vais te poser des questions en français. Je pense que l'audience sera soulagée et pourra suivre davantage. En tout cas, non, c'était très clair, très, très intéressant. Alors, moi, je n'ai pas eu le temps vraiment, mais je voudrais t'interroger sur plusieurs choses. Il se peut que je n'ai pas compris toute la finesse de la question, mais sans aucun doute, je voudrais commencer avec la question de l'iconicité, disons, de la relation entre indexicalité et iconicité. Alors, tu as dit que, bon, tu as parlé d'un côté, bien sûr, du problème de plus ou moins de ces marionnettes qui peuvent être plus ou moins figuratives, disons, plus ou moins imiter la réalité de l'humain, disons. Dans certains cas, il y a des exagérations, disons, qui nous renvoient, bien sûr, au problème du stéréotype et au problème des tropes, de la rhétorique des tropes. Et donc, la question de qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on élimine par rapport à un type avec un certain nombre de caractéristiques. Tu as parlé de hyper-exagération et de l'autre côté de unexpressionism, unexpressive et unfinished aspects, etc. Ça, c'est une question. C'est la question du niveau, niveau de, comment dire, des rapprochements qu'on peut faire entre un type et ces différents niveaux d'exagération et d'élimination des qualités. Ça, c'est une question. Mais puis, il y en a une autre, peut-être plus intéressante, que c'est celle, tu as parlé d'iconicité entre, si j'ai bien compris, mouvement et internal impulse. Ça m'intéresse particulièrement parce que je me dis que nous sommes vraiment au centre de l'iconicité à la force. Et donc, à la question des rapports structurels entre, par exemple, un impulse, je ne sais pas, maintenant en français, je ne sais pas si c'est bien de parler des impulses, mais bon, une tension, disons, interne qui peut être renvoyée à un mouvement. Mais évidemment, ce n'est pas imitatif, banalement imitatif, non? Parce que c'est ça l'intérêt de l'iconicité. J'ai peur, c'est que la similarité, la ressemblance est structurelle, donc elle pourrait même ne pas être reconnue, reconnaissable facilement, non? C'est-à-dire qu'il faut comprendre la relation entre relations, et donc ça peut ne pas être apparente, la ressemblance. Donc, j'aurais voulu comprendre comment tu lis cette iconicité structurelle entre des mouvements et des tensions internes et l'indexicalité. Tu as parlé de l'indexicalité de la marionnette, et puis tout de suite, après avoir parlé de desensitization, tu as spécifié, et je voudrais te demander une clarification de la relation entre indexicalité et iconicité dans cette mise en œuvre des tensions internes via les mouvements. Et puis, je pense que tu as traité une autre question que nous, on a peut-être peu traité jusqu'ici. J'en avais rapidement parlé, moi, traitant à Zifaga, comme tu l'as fait. Mais de la question des stéréotypes pour qui? Les stéréotypes, c'est toujours très culturalisé et
Tu as parlé rapidement de comment les Asiatiques voient certaines marionnettes, comment les Américains, au contraire, lisent ces qualités. Je ne sais pas si je t'ai suivi parfaitement là quand tu as parlé des Asiatiques et des Américains, mais c'est simplement pour dire comment expliquer que ces stéréotypes dépendent beaucoup des différentes cultures. Et je m'arrête ici. Mais c'était aussi très intéressant ce que tu as dit sur l'équation entre les objets, les social groups, toute la question des jeunes, des enfants comme des spectateurs, malheureusement un peu de deuxième niveau. C'est intéressant ça. Il y a deux questions à la maison. Peut-être ici, ça. Wow. Oui, mais peut-être tu peux répondre. Oui, mais parfait. Okay. Oui. On sait que le prochain sera quoi? OK. OK, donc je commence avec le premier. Donc, qu'on peut noter. Donc, il y a d'un côté cette idée qui si la marionnette devrait être une forme un peu simplifiée, qui est la version réelle humaine, puis ça veut dire que le résultat pourrait être très simple, Oui. mais la simplicité peut aussi résulter dans une forme très exagérée. Donc, c'est aussi cette idée qu'il y a une typification qui pourrait être très exagérée et élaborée. Oui. Donc, oui. Donc, je crois que ça, c'est une chose qui est intéressante avec la marionnette, d'animation, c'est une médium, c'est pas un genre. Donc, tu peux avoir plein de genres différents qui utilisent cette forme de marionnettes. Et aussi, la chose qui est un peu, pour moi, productive, mais problématique, je utilise parfois les théories d'animation qui sont plus intéressés par les traditions sur l'écran que les marionnettes. Donc, par exemple, Sayanya, elle regarde surtout les animations sur l'écran. Donc, il y a plusieurs traditions, plusieurs perspectives culturelles aussi, mais pour moi, c'est intéressant de noter en consistance, même si quelqu'un écrit sur l'animation dans un contexte totalement différent, on voit souvent cette valorisation de la simplicité. Mais la simplicité, comme j'essaie de montrer, pourrait être problématique aussi. Si c'était la forme simple au niveau d'une réduction de la complexité des personnages différents. Et le deuxième... L'économicité industrielle. Oui, OK. Donc, l'économicité industrielle. En français. Donc, avec ça, je veux dire que la relation, il y a bien sûr avec une marionnette une relation inexplicable entre le marionnettiste et la marionnette. Oui, parce que c'est une force, c'est une relation de continuité. Et parfois on voit les fils, parfois on voit les mains dans le corps de la marionnette. Mais la relation qui est importante pour percevoir les marionnettes comme vivant est la iconicité entre un être humain ou un animal et l'être qui on voit animé. On s'est vraiment animé selon les marionnettistes. On ne dit pas, oh, ça c'est comme un être humain. On dit que ça c'est, on les
on les voit comme vraiment vivants. Et ça, c'est une lexicalité interne que je décris. C'est pas une force extérieure, mais c'est une force interne. Donc, ça, c'est pour ça qu'il y a une vue entre toujours une vue entre l'iconicité et la lexicalité. C'est ça, c'est clair? Oui, 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 oui. Et ces questions des stéréotypes et pour qui, oui, bien sûr. Donc, on a décrit ces stéréotypes en regardant les animations et la littérature. Elle vient d'un cadre de littérature et de critiques culturelles aux États-Unis. Donc, elle regarde les représentations des races différentes et les animations sur l'écran. Pour un exemple, elle regarde une animation qui était sur les télé durant les années 90. Donc, elle fait les distinctions entre les stéréotypes qu'elle voit sur les télés avec les animations américaines qui sont racialisées, donc ils sont des hyper expressifs contre la figure asiatique aux États-Unis qui est une figure qui est l'opposé, qui montre pas les émotions. Et elle argue que ça fait une contribution en cette stéréotype problématique de l'asiatique américain comme l'immigrant idéal. Parce que l'asiatique est composé en contrôle tout le temps et toutes ces autres figures racialisées qui ont beaucoup de catégories différentes sont trop expressives. Et donc maintenant, ça fait donc les figures blanc est comme au milieu et c'est les figures non unmarked, on dirait unmarked, Non marqué. non marquées. Oui, oui, oui. C'est une bonne question parce que, par exemple, en regardant les spectacles des marionnettes à Kazakhstan, parfois, je voyais la représentation des cultures différentes, des ethnicités différentes qui faisaient le théâtre à Kazakhstan, qui pour moi était super stéréotypique, mais pour eux, c'était une célébration des multicultures aussi. C'est très intéressant. Merci, Meghanne, merci beaucoup. Et moi, j'ai une question. En fait, en t'écoutant, j'ai pensé, même au-delà de ton sujet, qui est très beau, mais à une question qui me semble importante aujourd'hui, quand on réfléchit surtout sur l'objet de deux dernières années du séminaire, c'est-à-dire la question de l'intelligence artificielle, même si aujourd'hui est encore aussi l'objet en partie de notre séminaire. C'est la question disons, des formes de délégation de la gentilité et de la actentialité. C'est-à-dire, en écoutant et en lisant un papier qui était traduit, J'aurais dû l'enseigner en même temps, et je posais la question, la question c'est qui fait quoi, de quelle manière nous déléguons dans ces objets, dans la marionnette. Donc, quelles sont les conditions et les degrés de délégation de notre gentilité sur ces objets pour que ça marche? Parce qu'à la fin, tu parlais de même parfois ça marche pas, peut-être ça marche pas parce qu'il y a une délégation totale. Et donc, la question c'est est-ce qu'il faut un certain degré d'imperfection, comme tu l'as dit, à un moment donné, tu parles d'iconiquement imparfait pour que cela marche, c'est-à-dire qu'on garde la trace disons, de la potentialité première, du sujet qui le manipule. Est-ce que ça, c'est ça la condition? Et donc, voilà la première partie de ma question, qui est en lien avec avec une autre partie, avec une autre question, qui est à voir avec quelque chose que tu disais au début sur c'est un système de signes, je ne sais pas qui était cité, qui disait que c'était un système de signes par excellence.
Et je me demande si ce n'est pas parce que justement, il montre constamment la dimension métasémiotique, parce qu'on voit qui manipule. Et c'est grâce à ce fait que ça marche. En fait, c'est ce qu'on aime bien dans les marionnettes, c'est pas de le voir parfaitement agir, mais de les voir agir tout en voyant celui qui les manipule. C'est qui met justement les problèmes, met les problèmes comme une question de sorte d'équilibre entre les degrés de délégation. On ne peut pas tout déléguer dans l'objet parce qu'alors ça ne marche pas. Donc il faut qu'il y ait une certaine imperfection de cette délégation qui passe par l'évidence du travail métasémiotique, donc du travail de ceux qui le manipulent. Voilà la question. Et qu'au fond, ça a à voir avec la question de l'iconicité, c'est-à-dire qu'un excès de degré d'iconicité fait disparaître justement la figure de celui qui manipule, parce qu'on est tellement concentré sur la délégation totale de la potentialité par iconicité dans la marionnette, qu'au fond, la figure qui manipule disparaît. Voilà. Est-ce que c'est une question d'équilibre? On ne peut pas tout déléguer. Est-ce qu'il y a un peu l'énonciation peut se déléguer complètement ou pas? C'est intéressant parce que c'est d'une certaine manière, si je comprends bien, c'est aussi que voir les marionnettistes supprime de la figurativité, disons. Et ça c'est intéressant. Évidemment, nous, on utilise l'iconicité parfois dans un sens et parfois dans l'autre sens. C'est-à-dire que parfois, on l'utilise à la manière purse et d'autres fois, on l'utilise à la manière grimace, disons, c'est-à-dire comme une hyperfigurativité. Donc, bon, il faut faire attention parce qu'on l'utilise de deux manières comme ça. Et moi aussi, tout à l'heure, je l'ai utilisé de deux manières. Mais bon, ça ne change rien pour le problème de la délégation. Oui, mais je réfléchis sur ces questions de l'intelligence artificielle parce que, par exemple, Maury, avec ses théories de la balai, de l'étrange, notre suggestion qui est là, c'est de ne pas essayer de faire les choses dans la même forme qui remplace. Et il donne les lunettes, par exemple. Il dit, ça nous aide à voir, mais ça ne ressemble pas des yeux. Donc, je crois que dans quelques aspects, les IA qu'on utilise sur le ordi, c'est pas trop étrange parce que ça ne ressemble pas du tout en humain. Donc, je pense des poupées qui parlent ou aussi on connaît tous les exemples des films d'horreur qui utilisent le poupée. Est-ce que vous connaissez Chucky, par exemple? Donc, cette idée d'une poupée qui parle, ça fait peur. Oui, il y a des autres exemples dans lesquels il y a un programme qui s'appelle Pliant. Donc, ça pourrait faire peur parce que ça ressemble à une personne et ça parle. Et ça ressemble à avoir une sentience. Donc, donc l'ordi déjà fait en distance parce que ça ne ressemble pas au niveau physique, même si ça pourrait parler comme humain. Mais pour moi, ces questions d'équilibre. Oui, pour moi, c'est difficile à dire parce que pour moi, quand même, j'ai peur des pires. Donc, pour moi, il y a moins de plaisir parce que pour moi, le plaisir vient de jouer un peu avec et de voir l'interaction entre cette figure et de comprendre la relation entre sa forme et sa catégorie des jours. Et je crois que c'est ça qui est plus difficile de comprendre quand l'intelligence est plus compliquée, savoir d'où viennent ces idées.
dans cette manière, on sait qu'on participe dans une manière, mais on a perdu contrôle de comment on participe dans ces modèles parce que quelqu'un a mis notre idée dans ce modèle sans demander. C'est pas la même chose que on a mis parler. Merci. 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 Oui, il y a deux questions. Enzo en premier. Oui, vous m'entendez bien? Je sais que j'ai toujours des problèmes. Oui, oui. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. En fait, j'ai deux questions. La première qui concerne un peu la littérature sur l'animation, parce que par exemple, dans les articles et même les livres de Terry Silvio que tu as cités, il y a une sorte d'opposition quand même, une distinction entre les premiers Goffman et du coup les frameworks participatifs et un deuxième Goffman qui insère cette idée d'animer des figures d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il y a le deuxième? Le deuxième, c'est l'insertion, c'est l'ajout de la part de Goffman des figures, au sens qu'on anime des figures et du coup dans la réflexion intéressive, il y a un peu, voilà, comme s'il y avait deux moments de Goffman et que l'animation, c'est un peu un changement à l'intérieur de la réflexion de Goffman. Et alors, il me semble que dans ta présentation, par contre, ce que tu proposes, je ne sais pas si explicitement ou implicitement, c'est d'articuler, disons, les premiers Goffman et du coup les principles the author, etc., avec la question de l'animation. Parce qu'à un certain moment, tu as parlé de l'acteur qui a un internal split. Tu as parlé à un certain moment de que les marionnettes constituent une généralisation plastique de l'être humain. Et voilà, du coup, disons, le cadre général est dit, si tu souhaites articuler ces deux moments de Goffman, et puis si on peut appliquer les catégories d'analyse de l'animation aux êtres humains, c'est-à-dire aux êtres humains qui n'utilisent pas des objets. Par exemple, si on peut je ne sais pas si on peut imaginer un système de notation pour l'animation humaine, si on peut considérer que les gestes, par exemple les gestes italiens quand on fait comme ça, c'est une animation qui, voilà, c'est une animation d'être humain qui n'a rien à voir avec la délégation, mais que les corps, comme on a un corps, on possède un corps et on est aussi un corps, si on peut appliquer, voilà, l'analyse de l'animation aux êtres humains sans qu'il y ait une délégation à travers des objets. Ça, c'est la première question. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire une autre. Oui. Oui. Et la deuxième question, en réalité, c'est un peu la continuation de la première. À un certain moment, tu as parlé justement de Susan Gall et de Judith Irvine à propos des idéologies, du fait qu'on cherche dans les énonciations, les caractères, qu'on perçoit d'une certaine manière les registres par rapport à des idéologies. Alors, je me demande si on peut concevoir des registres qui viennent directement de l'animation, c'est-à-dire qui ne passent pas par la parole. Par exemple, à un certain moment, tu as montré Charlie Chaplin, le film Modern Times, et je me demande, là, c'est un film où il n'y a pas de voix proprement parlée, mais il y a plein de gestes. Et du coup, si on peut parler d'un registre de l'animation, c'est-à-dire d'une manière particulière de construire les sens à travers les mouvements et les mouvements humains. Et je pense aussi, voilà, à ce qui se passe, par exemple, quand, je sais pas, quand quelqu'un est tué par la police, plein de cas, voilà, aux États-Unis, et que puis on va reconvoquer tous des discours pour justifier ce mouvement, mais en fait, non, parce que la personne a été tuée, parce qu'elle était en train de nous attaquer, regardez comment elle a mis la main. Voilà, qu'on applique un registre pour expliquer qu'une animation d'un corps était dangereuse. Voilà, si ça aussi rentre dans ces cadres. Dans ces cadres. Disons, la question la plus générale est s'il y a des registres d'animation ou si on doit considérer qu'on va convoquer l'animation comme un registre unifié. Genre, la telle personne bouge comme une marionnette. Ou s'il y a toute une variété de registres de l'animation. Voilà, je ne sais pas si c'est clair parce que c'est plein de questions que j'avais listées. Du coup. OK, donc pour les premiers, je ne sais pas si j'ai compris, mais je
Je crois que tu dis que pour toi, il y a les deux gouvernements sont le gouvernement d'animation de cette distribution des participations et son écriture sur les figures est différent. Oui, oui, comme si c'était deux temps qu'il y avait une sorte d'innovation, d'évolution chez Goffman une fois qu'il a inséré les figures dans son cadre théorique et que le fait de pouvoir animer, par exemple, justement, des sons au théâtre, même des chaises, ça change complètement parce que ce n'est plus lié à des figures anthropomorphiques d'une certaine manière. Et si toi, par contre, tu vises à articuler ces deux moments en réalité avec... Je crois que parce que moi, j'ai lu les deux sorties dans une œuvre de frame analysis. Donc pour moi, ce sont dans les mêmes publications et pas loin. Donc oui, pour moi, l'animateur, par exemple, peut animer une figure qui pourrait être une figure imaginaire ou une figure naturelle. Et dans ce sens, oui, on peut dire qu'une humain pourrait animer une figure naturelle à travers leurs gestes. J'ai écrit un peu sur ça, par exemple, avec les enfants. J'ai dit, par exemple, il y avait les enfants, parce que j'ai fait ma recherche à Kazakhstan avec les enfants qui habitaient dans un type de orphelinat temporaire. Et très souvent, ils ont dû danser ou chanter pour les gens qui sont venus pour donner les cadeaux ou pour faire une inspection. Et donc, pour ça, je dis que souvent, ils ont animé la figure de l'enfant idéal. Ils ont dû montrer pas juste qu'ils sont mignons, mais qu'ils ont les mêmes qualités qu'ont les enfants qui habitent avec leurs parents, parce qu'il y avait beaucoup de stigmatisation dans les cultures contre ces enfants. Donc, dans cet instant, c'est un exemple d'une figure qui est un peu idéalisée de l'enfant qui a plein de potentiel, qui est mignon, qui va devenir une adulte avec le succès comme les autres. Et pour moi, c'était toujours ça contre le gouvernement très tôt qui les gens aiment citer de la performance de performance in everyday life. Donc, moi, je ne vois pas en contradiction ces théories de gouvernement ensemble. Si je fais quelque chose, tu peux m'envoyer un email. Parce que, oui. Donc oui, je crois qu'on peut penser comme ça c'était l'idée qu'on peut animer ces caractères tout le temps et ça change tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'ils nous sont tous les gens fausses. Et pour la deuxième question sur le registre et un registre unifié par l'animation, je crois qu'on ne peut pas. Donc, Meghanne, par exemple, écrit sur ce registre de la figure très animée et racialisée dans un contexte spécifique. Donc, on ne peut pas généraliser ça comme une qualité pour tous les années. Pour l'animation plus générale, puis ça, je crois. Ça, c'est un style qui a le regard dans les cultures. Mais oui, c'est aussi, je crois que son projet est de montrer que ces stéréotypes ont des implications pour notre interprétation des expressions et l'habilité de comprendre
les expressions des autres qui sont basées par ces stéréotypes. Ici, on peut comprendre qu'est-ce qu'on comprend par ces gestes et comment ça s'est codifié dans notre stéréotype. C'est ça fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Marion, c'est à toi. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. Donc, je me suis demandé surtout ce qui, au fond, arrivait à celui qui anime les marionnettes. Vous avez parlé de, si j'ai bien compris, de scission. Hein, donc, et j'ai trouvé cette notion très, très intéressante. Donc, peut-être pourriez-vous revenir sur cette notion pour la préciser. Ensuite, je me suis demandé, en relation avec cela, si la notion de débrayage telle que nous l'utilisons en sémiotique serait pertinente, c'est-à-dire débrayage à travers la projection dans des rôles donc typifiés et avec comme conséquence une suspension justement de l'embrayage. Ce qui m'amène à un troisième volet de la même question. Pourrait-on dire qu'à travers donc, la manipulation de marionnettes, l'humain, d'une certaine manière, va au-delà de la dichotomie sujet-objet. Hein. Donc, j'ai pensé, par exemple, à la tour, je suis fait par ce que je fais faire. Hein. Donc, y aurait-il un ensemble de forces qui agissent les unes sur les autres, en deçà donc de toute émergence d'un sujet qui dit je face à un tu. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous avez dit quelque chose sur les suspensions de l'embrayage. De l'embrayage. Embrayage. Embrayage. Oui. Parce que chez le débrayage, c'est la projection d'une instance initiative vers la multiplicité. Et l'embrayage, c'est recueillir cette multiplicité pour la faire revenir à soi. Donc, par exemple, moi, quand dans un roman, je lis, par exemple, que à un certain moment, un auteur discute de plusieurs personnages, présente plusieurs personnages, et puis il dit, moi, en tant qu'écrivain, je vais jouer avec ces rôles. Quand il dit, moi, l'écrivain, c'est un embrayage, c'est un recueillir cette multiplicité et la ramener à la source de l'énonciation. D'accord. OK. Donc, projection renvoie sur l'instance primaire. Et donc, vous mettez à la question qu'est-ce qu'il arrive à l'animateur. Parce que pendant que l'animateur anime cette multiplicité, c'est une projection animée, c'est une projection projetée d'une certaine manière, non? Selon, disons, la théorie grémacienne. Et donc, finalement, quelle est la... Marion, tu me dis si je traduis mal, hein, évidemment. Je veux dire, qu'est-ce qu'il arrive comme effet symbolique d'une certaine manière sur le corps de l'animateur quand il a une marionnette. Oui. Voilà, est-ce que, par exemple, celui qui manipule la marionnette est à son tour affecté par la marionnette? D'accord. Oui, donc c'est intéressant parce que de mon côté, quand tu parles avec les marionnettistes, ils disent que l'action de l'animation pour eux, c'est une transposition d'énergie dans le corps de la marionnette. Oui. Et que ça, c'est une chose parfois quasi mystique pour eux. Parfois, ils parlent comme ça. Parfois, il dit, c'est vous, les spectateurs, qui animent l'objet. On est en train de faire le spectacle, on pense des choses tellement mécaniques
comment faire le pack bouger sur la table et donner des sens de gravité. On n'a pas le temps pour penser de ces choses. Ça dépend un peu avec qui tu parles. Il me semble avec peut-être le plus intéressant, les entretiens les plus intéressants avec les marionnettistes, c'était avec les marionnettistes et Puccina, ou de cette tradition, parce qu'ils parlaient pas juste de cette idée, et tu transposes l'énergie dans les marionnettes, mais parce qu'ils ont appris ce métier c'est une forme d'apprentissage d'une maître à une autre. Donc, il fallait parfois comment ils transposent leur énergie dans ces objets, mais en même temps, ils sont animés par des ancêtres tous les marionnettistes des Puccina qui sont venus avant. Donc ça, c'est peut-être la version les plus romantiques, mais parfois, quand j'ai regardé les répétitions pour ces spectacles à Kazakhstan, par exemple, c'était juste très mécanique et c'était vraiment une question, est-ce que ça bouge comme il faut? Est-ce qu'on voit tellement quand il ne faut pas? Comme ça dépend. Et parfois, souvent, les marionnettistes jouent avec des idées qui jouent, et tu crois que ça c'est vraiment vivant, et ils jouent au moment casser les personnes, vous vous rappelez, ça c'est juste les marionnettistes, et c'est eux qui font ça. Ou parfois tu as beaucoup d'interactions entre les marionnettistes et les marionnettes. Donc ça sont toutes les possibilités différentes de jouer qui les fait plus intéressant s'il y avait une version d'animation. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Alors on remercie encore Meghanne.